The banking sector, financial institutions and the public have been reassured that money will not be withdrawn from customer accounts. TRA to connect financial institutions to small and medium-sized businesses. And in sports news, the Premier League resumes tomorrow with Tanzania playing Tabora United. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The Commissioner General of Tanzania Revenue Authority, TRA, has assured the chief banking executives and financial institutions in the country that TRA will ensure all businesses is conducted by following the country's laws and procedures, adding that the public should continue to pay taxes and make bank deposits as their money will not be taken. Nichukue nafasi hii kuhakikishia walipa kodi wote ambao wanaweka pesa zao kwenye mabenki na hizi financial institutions, moja, pesa zao ziko salama. Kwetu sisi mamlaka ya mapato hutumia benki kama mawakala wa kukusanya kodi ni hatua ya mwisho ambayo ina taratibu zaidi ya 5 kabla hatujatumia hiyo njia ya kukusanya madeni. Na nimewahakikishia na nataka niwahakikishie walipa kodi tutasimamiana kuzifuata hizo taratibu. Naendelea na majadiliano hapa ili tuweze kuhakikisha kwamba benki zinatimiza wajibu wao vizuri na zinasapoti shughuli zote za wafanyabiashara na kuendelea kuleta kuwezesha ukusanyaji wa kodi vizuri hapa nchini, lakini kuhakikisha kwamba wafanyabiashara mbalimbali wanaendelea kutunza fedha zao kwenye maeneo salama, kwenye akaunti zao zitakazoendelea kuwa salama kwenye benki zetu. The government intends to continue to invest significantly in information and communication technology as it is key to achieve digital economy, especially during this time where social, economic and production activities are operated using modern technologies. This was shared by the Prime Minister Kassim Majaliwa while closing the 8th Tanzania Annual ICT Conference held in Dar es Salaam, which brought together stakeholders from different countries and sectors. Serikali tayari imeanzisha bodi ya ithibati. Imeandaa mpango mkakati wa miaka 5 unaoanza mwaka huu wa fedha 24-25 mpaka mwaka 2020-29-30. Na hii ni ule mkakati wa anga za juu. Na inaendelea na utekelezaji wa programu ya anga za juu ili kufikia hatua ambayo tunatamani kuiona. Nimefarijika sana kusikia kuwa taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam imepata mradi mkubwa sana wa utafiti wa kuwezesha kurusha satellite kupitia mradi unaosimamiwa na taasisi ya Umoja wa Mataifa inayosimamia masuala ya anga za juu inaitwa United Nations Office for Outer Space Affairs au UNOOSA. Wizara imeanza maandalizi ya urushaji wa satellite ambapo mpango mkakati wa miaka 5 ya program ya anga za juu umeanza kuandaliwa. Maandalizi ya utungaji wa sera, sheria na uridhiwaji wa mikataba ya kimataifa masuala ya anga za juu inaendelea. Mwaka huu tukahakikisha kwamba kongamano letu linaangalia masuala ya akili unde au akili mnemba na mambo ya robotic, ili tuangalie jinsi gani haya mambo yanaweza yakaleta mapinduzi ya kiuchumi na kijamii. The government of Tanzania has allocated 40% of the country's land for conservation of natural resources, forests and wildlife. Tanzania is also among countries in the world to be included in the 3-year conservation project by the Global Diversity Framework. Tanzania imetenga takriban 40% ya ardhi yake kwa ajili ya uhifadhi wa maliasili na misitu na wanyamapori. Hiyo ni commitment kubwa. Kutokana na sifa hizo,
Tanzania ni moja wapo ya nchi 5 duniani ambazo zilipendekezwa na kupewa fursa ya kutekeleza mradi huu wa Global Biodiversity Framework. Ni framework ya kuendelea kutunza haya maliasili ambayo tunayo. Ni sana wanapita Songea kwa sababu ile mbuga yao iko karibu zaidi na Songea. Kuanzia huku Mkenda kushuka chini kabisa mpaka Magwamiro. Hapo ndo wanapovuka wale wanyama. Sasa na wenzetu wa Msumbiji naona sera yao kidogo ni sijui imekaaje ile ya kufikiri tembo ni wa kwao. Na nimeshangaa sana eti wamewafunga zile link kwenye masikio. Kwa hiyo wanaweza kuwatrack. Mnaweza mkaichomeka halmashauri ya wilaya Madaba na halmashauri ya wilaya Songea. Ni imani yangu haya yote yakifanyika kama ambavyo mmeyapanga, mkoa huu unaweza kwenda kupiga hatua kutoka hapa tulipo kwenye uhifadhi, lakini pia kwenye udhibiti wa migogoro hii ya wanyama na binadamu. Ushoroba huu wa Selous pamoja na Niassa ambao ni muunganiko mzuri baina yetu na Msumbiji uendelee kufanyia kazi ili kudhibiti mwingiliano wa wanyama pori na wanadamu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema has called on the government through the President's Office for Regional Administration and Local Government to clarify on the election guidelines in section number 13 on sponsorship of political parties, which is said to conflict with election rules and shows ill intent heading towards the elections. Waziri alieleza kwenye mwongozo wenyewe kwamba lengo la mwongozo ni kufafanua kwa lugha rahisi maudhui ya kanuni. Mwongozo ambao umetengenezwa kufafanua maudhui ya kanuni umetengeneza kanuni mpya ambayo kanuni mbili mpya ambazo hazipo. Kanuni ya kwanza wameweka kinachoitwa mgombea fomu yake lazima idhaminiwe na ngazi ya chini kabisa ya chama. Pili, kanuni ya pili wameingiza kwamba kukitokea wagombea wawili eti mgombea anayetambuliwa ni yule aliyetambuliwa na ngazi ya chini. Yaani ngazi ya juu ya chama haina mamlaka ya kusema kwamba huyu ndio mgombea tunayemtambua. Kitendo cha waziri kukwepa kulizungumza kabisa hili kabisa, na kitendo cha barua ya TAMISEMI kukwepa kufafanua na kulitolea mwongozo jambo hili na kurekebisha upotofu ulioko kwenye mwongozo huu. Development stakeholders in the country have started to prepare a special program to reach and provide free health services, including specialist services to children with disabilities living in the outskirts of villages in Kilimanjaro and Arusha that do not have access to health care due to high costs. Raja yangu katika mradi huu ni kuwa carpenter. Thank you. Bayo baada ya kupata kazi raja baadaye kuweka malengo ili kunyezesha katika maisha ya baadaye. Tunaanzisha hiki tunaita mobile clinic ambayo itakuwa ni kama hospitali tembezi kwa ajili ya kuwafikishia huduma za afya watoto na familia za watu wenye ulemavu kule vijijini nje ya miji. Hii ni katika pia kuchangia juhudi za serikali katika kupeleka huduma za afya kwa watu wenye mahitaji maalum. Tanzania Wildlife Management Authority Tower has managed to stop 2 hippopotamuses at Mtera Dam by killing them. The hippos had been accused of injuring residents and fishermen in Igongoli, Chipogoro and Chamsisili villages which border the dam, as well as endangering the communities. Juzi kuona kuna mama mmoja alikuwa anafua hapa pamoja na mke wangu, walikuwa wanafua pembezoni mwa bwawa. Boko huyu alitoka na kuanza kumfukuza ile mama huku akikimbia, lakini halikumdhuru. Alijitahidi kukimbia na Mungu sio asomani akafanikiwa kukimbia. Kwa kweli mimi mwenyewe naweza nikasema nilikuwa nusu ya muhanga. Nadhani kuna kipindi na mimi nilishuhudia hizi ajali, mdogo wangu alikutana na huyu mnyama. Kwa kweli alimjeruhi vibaya sana sehemu ya paja hii. Kiukweli boko akiwa kwenye maji yuko kwenye eneo lake. Kwa hiyo hata kumpiga pale ambapo tunachukua hizi hatua ni pale ambapo tunaona sasa ametoka kwenye eneo lake, amekuja kusababisha madhara au anataka kuleta madhara kwa wananchi. Lakini maeneo ya kumpiga yameainishwa, anapigwa kichwani na kwa silaha maalum ambayo imeelekezwa au iko kwa mujibu wa taratibu, ndio atapigwa na kuweza sasa kudhibitiwa.
The Minister of Transport, Professor Makame Mbarao, during the second international meeting to evaluate the growth of the transport sector, has said that improvements of the port infrastructure in various parts of the country will simplify transport of cargo and help increase revenue to the country, such as the port of Kigoma and the construction of large cargo ships. Kwamba tunajenga meli kubwa ambayo yenyewe itakuwa na uwezo wa kubeba tani 3,000. Kwenye meli hile tunaenda kutengeneza njia kwa ajili ya magari, yani deki ya chini itakuwa magari na deki ya juu, ama deki ya chini itaingia reli, deki ya juu itaingia magari. Tunataka kwenda mfumo wa usafirishaji sasa door to door. Kwa mfano kama una mzigo wako unataka kutoa hapa Dar es Salaam. Ndege zote zinazoingia nchini, zinazopita kwenye anga letu hapa nchini na anga la Burundi tunalisimamia kwa sababu nchi ya Burundi haina vifaa ambavyo vimethibitishwa kwamba vinaweza vikatumika kuongoza ndege kupitia anga lao. Kwa hiyo ICAO au shirika la usafiri wa anga dunia, ambapo kuna wataalam wanajadili kwa kiasi gani nchi yetu inaweza kupata kutapu vitu vizuri kutokana na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika mpaka sasa. Ili uweze kutoa ushauri mzuri ni lazima ufanye tafiti. The Regional Commissioner of Kigoma, retired Fire and Rescue Commissioner General Jobias Andengenye, has called on citizens to use the few remaining days to register in the voters' registration book in their areas. He also directed leaders and stakeholders to educate the public after it was discovered that they confused the exercise with the exercise to improve the voters' registration book. Vile viparata tulivyokuwa navyo havitatupa sifa ya kupiga kura kumchagua kiongozi wetu kwenye mtaa. Ili ushiriki vizuri kumchagua kiongozi wako kwenye mtaa ambako ndio mwanzo na kitovu cha demokrasia, lazima uje kujiandikisha. Tusije tukachanganya mambo kufikiria kwamba kiparata tulichokipata wakati wa maboresho kitatusaidia kwa ajili ya kupiga kura kwenye zoezi hili la tarehe 27. Na siku tutakaopiga kura ni sisi tuliojiandikisha kwenye daftari hilo la wakazi wa eneo husika. Usije ukalaumu viongozi waliochaguliwa kwamba hawatendi haki wakati wewe mwenyewe kuwachagua. Inabidi tujitahidi tuje kuwachagua sisi wenyewe ili baadaye sasa tuwe na la kuwauliza. Sasa tumewachagua, mbona hiki hamjatutendea, hiki hamjatutendea? Unakuwa na uwezo wa kujieleza zaidi kuhusiana na ulichokifanya wakati unawachagua, na lengo lako wakilitimiza, basi na wewe unakuwa ulishiriki kwa namna nyingine kuchagua kiongozi aliye bora. Linawafanya wananchi kuwa na haki ya kuchagua viongozi wao watakaowakilisha katika ngazi za mitaa, na watakapoweza kufika katika kujiandikisha ndivyo watakavyokuwa na nafasi na haki ya kuchagua viongozi wanaowataka. And that national news concludes the national news for tonight. We'll take a short break and return for business news. Back and now business news. Tanzania Bankers Association TBA has said that its strategic plan is to develop a system that will be used as a platform to connect financial institutions to small and medium businesses to help them have access to important information on economic services, while also stressing that they will be in the front lines in supporting investment in national clean energy use strategy. Tuko katika hatua za mwisho katika kutengeneza mfumo ambao utawaunganisha benki na wafanyabiashara wadogo na wakati MSME. Kuna baadhi ya members wametoa hatifungani ambazo zina malengo maalum. Kuna hatifungani ambazo zimelenga kwa ajili ya kusaidia wanawake wafanyabiashara, lakini kuna hatifungani ambazo zimelenga katika kusaidia kwenye uchumi wa kijani. Zanzibar Investment Promotion Authority ZIPA has started an exercise to assess stalled investment projects while assuring investors that they have no plans to cancel their investment permits. ZIPA also announced plans for direct employment through a program called Hand to Hand.
Lengo la serikali ni kuhakikisha inaleta uwekezaji na sio inafukuza uwekezaji. Kwa hivyo tumetoa notice, lakini tunawafuata kuweza kutambua wana changamoto gani ambayo inasababisha wao wasifikie malengo yao, lakini na sisi tusiweze kufika malengo yetu ya kutoa ardhi, kuhakikisha kuna mradi uko pale ambao utakuwa unalipa kodi kwa serikali, kusaidia kiuchumi, utakuwa unatoa ajira kwa wananchi. Ukisha kufahamu zile ambazo zinatulika tunazitatua, zile ambazo hazitatulika tunakuja kwenye utaratibu wetu ambao sheria yazipa kwamba umeshindwa kuwekeza tunakunyang'anya cheti. Poultry stakeholders have planned to come up with strategies with member countries of the Southern Africa Development Community SADC to enable poultry breeders to do so commercially in order to expand and increase their revenue and that of their countries. Fuga kiorera maana yake ni kwamba kitu kinachokuwa kinapungua pale ni uelewa. Kwa hiyo maazimio ni kwamba lazima kuwepo na ujenzi wa mifumo itakayowasaidia wakulima kufuga kisasa. Kwa hiyo kutakuwepo na initiative ya kujenga mifumo inawasaidia waweze kwanza kupata hizi breeds ambazo ni nzuri, ambazo zinatija, lakini pia kupata madawa, kupata chanjo. Tumenufaika, tumekutana na watu kutoka nchi mbalimbali. Tuna imani tutafika mbali kupitia huu mkutano. Tutanufaika na tutakuwa wafugaji wakubwa. And that business item concludes the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. The Premier League resumes tomorrow after the international break, with JKT Tanzania inviting Tabora United at the General Isamuhyo grounds in Dar es Salaam. Tunajua kabisa kwamba mechi ya kesho ni ngumu. Tunakwenda kucheza na JKT ambaye na yeye alitoka kupoteza dhidi ya Kengoldi kule Mbeya. Kwa hiyo unakutana na timu ambayo imepoteza na wewe umepoteza. Kwa hiyo kila mmoja anataka kuwapa furaha mashabiki zake. Lakini kimsingi niseme kwa upande wetu sisi kama nyuki wa Tabora, siku zote huwa anasema kwamba timu bora huwa haifungwi mara mbili. Tumepoteza mechi dhidi ya Dodoma, kwa kesho hatuwezi tukapoteza mchezo kwa sababu upo ndani ya uwezo wetu, pamoja na kwamba tutakuwa na mechi ngumu kwa sababu kila mtu anataka ushindi. The Kariakoo Derby fever is boiling up, with fans from both clubs boasting of winning the game. Sijajua upande wa pili, ila kwa maziko kwa washabiki wa Yanga hatuna shida. Tuna watu kibao, kuna SGR, hatuna pressure ni. Sijui. Kwa hiyo wao wenzetu wanaingia uwanjani na hisi kama wao wanaenda kulipiza visasi. Sisi tunaenda kutafuta kushinda kwa ajili ya kutafuta ubingwa. Kwa sisi Yanga tunaingia sisi Yanga kutafuta pointi 3. Kwa sababu kama kufuata tushafunga sana. Tunakwenda tunashinda na matokeo ni 2-1. Hatuna wasiwasi wana Msimbazi. Tunaomba jitokeze kwa wingi uwanja wa Taifa, tukajaze uwanja, na sisi hatuna utani safari hii. Kwa goli zinaweza zikalia, wanaweza wakafungwa kuanzia goli 2 kuendelea juu. Dabi nimeshuhudia nyingi. Almost dabi kama 8-10. Ipi ambayo ilikuwa bora kwako? Ile ambayo Simba walifungwa goli 5. The Garo cricket team aims at winning the national championship, with the finals being this Sunday at the Leaders Club in Dar es Salaam grounds. Kwa sababu jana tumepata ushindi na mchezaji bora pia wa jana ametoka kwenye timu yetu. Nadhani leo pia scores zinalizisha. Kwa kweli mashindano ni mazuri sana. Yaani mashindano yameandaliwa vizuri na watoto wako na hali ya kucheza, wako na nguvu, wako na appetite ya mchezo. Yaani wakiingia uwanjani kweli wanaonyesha kila ambacho wamekifuata, kwa sababu wametoka sehemu mbalimbali. Mechi zote ambazo zimechezwa ziko na nguvu kweli kweli. Yaani ni dabi ya kutosha. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and good night.